So idan kana so ka fara trading sannan baka da capital, so ya kamata ka tsaya kalla wannan bidiyon from A to Z. Domin wannan bidiyon zan bada kyautan 5 funding account wanda zaka dinga yin trading da shi. Ma'ana account wanda already akwai capital a cikin shi. So wannan account ne kawai wanda zan ba mutane 5 sannan zan yi guiding naku step by step yanda za ku yi fasin nashi har kuma ku je ku pay out. So idan kana so ka samu wannan account din ka tsaya kalla wannan bidiyon sannan ka manta ka danna mun subscribe and like button. Thank you. So kamar yadda kuke yin daga nan da farko zan fara muku bayani like domin ku understanding yanda profam yake da kuma yanda profam yake aiki. So normally idan baka sani ba abin da ake nufi da profam, like profam wani kamfani ne wanda like akwai su kala for now za su baka funding account, ma'ana account wanda already an riga an sa kuɗi a ciki, wanda a ƙa'ida kamar yadda kuka sani kalan wa'innan profam din like ana sa kuɗi a siya ne, kun gane ba, like zaka sa kuɗi, let's say for example zaka sa kuɗi ka sayi $10,000 account. Idan ka sayi $10,000 account maybe za a ce phase 1 ka kawo 8%, phase 2 kuma ka kawo 5%. Dimo ka yi passing phase 1 and phase 2, so shi kenan ka riga ka yi passing wannan account ɗin. So after ka yi passing wannan account ɗin kuma za su baka depositing $10,000 a cikin account ɗinka. Daga lokacin kuma kwano ka yi making profit za ka dinga ɗaukar like 90% of na wannan profit ɗin da ka yi making, kuma za ka dinga pay out like babu wani problem. Wanda for now muna da kalan wa'innan profam ɗin kala yanzu a trading industry kusan abin da mutum yake needing kawai like kawai kana needing knowledge ne kawai idan ka samu knowledge so ba yi lallai sai kana capital ba, tunda yanzu akwai profam kawai dai idan ka san hanyar da zaka yi passing kuma zaka fara pay out. Wanda for now za mu iya cewa sai muna da kalan su FTMO, kalan su funded next, funded engineer da dai sauransu, akwai profam kala. Idan muka duba da kanan kamar yadda kuke gani da kanan za mu ga wa'innan like maybe wasu trade ne da maybe wasu student na suke taking. Idan muka duba za mu ga wannan already ya riga ya fara trading a profam account nashi, so already ya riga ya mai passing ma ya mai pay out ma. Za mu ga gashi nan Musa and then ga wannan Al'amin, sannan muka duba da kanan kasa ga wannan Muhammad shi ma gashi ya riga ya pay out, na farko ya pay out $250 and then na biyu ma ya pay out $400 kamar yadda kuke gani. Sai muka duba da kanan zamu ga wannan shi ma ya pay out kamar yadda kuke gani $1,300, ka wannan ya pay out, ka wannan ya pay out. So duka za ku ga wa'innan like wa'innan student nawa ne wanda like normal na yi guiding nasu step by step yanda za su ansa profam, amma su sun ansa da kuɗin su ne, sannan na yi guiding nasu step by step yanda za su yi passing kamar yadda kuke duka za ku gani a nan wajen result. So already wa'innan duka sun riga sun yi passing. So kamar idan kana so ne guiding naka step by step yanda zaka ansa profam da kuma yanda zaka yi passing, like yanda zaka iya trading at least ka fara making money with trading, cryptocurrency trading or forex trading. So ka duba kasan wannan bidiyon za ka ga link inda aka ce mentorship, so za ka iya mun magana zan yi guiding naka step by step yanda zaka fara yin trading as a complete beginner. So yanzu kuma bari muku bayani akan hanyar da zaka samu wannan profam da nace zan baku yanda zaka same shi a free. So kamar yadda na gaya muku zan ba mutane 5, zan ba su 5 profam, kuma wannan profam da zan ba su na 5k account ne, ma'ana account wanda already akwai $5,000 a ciki, sannan kuma like zan yi guiding nasu yanda za su yi passing wannan profam din. So kamar idan kana so ka zama ɗaya daga cikin wa'inda maybe zan ba mu wa'innan giveaway ɗin nan na profam, so ka duba kasan wannan bidiyon description za ka ga link na Telegram nawa, so za ka yi join in Telegram din. So insha Allah idan ka shiga cikin Telegram din a nan ne zan nuna mutane step by step like kalan yanda za su process da kuma step din yanda zan ba su wannan account din. So wannan account ne wanda zan ba ku funded next account ne, kuma mutane 5 kawai zan ba mu. So idan kana so ya kamata ka yanzu ka je ka duba kasan wannan bidiyon description, ka je ka yi clicking domin ka je ka yi join da Telegram nawa, domin very soon zama mutane announcement like kalan yanda za su bi step din da za su yi domin samu wannan profam din da kuma yanda za su yi passing wannan profam din. Sannan kuma na gaba like brand din muku bayani haka in brief maybe hanyar da mutum zai bi da kuma yanda zai yi passing profam. So kamar yadda kuka sani na gaya muku normal akwai profam kala. So kuma wannan profam din nan kala like dole sai ka san step din da ake bi wajen yin passing. Domin idan baka san step din da ake bi wajen yin passing profam ba za ka yi ta wasting kuɗin ka ne, za ka yi ta siyan challenge account ne, sannan za ka yi ta blowing account din. Saboda me? Saboda yanzu idan muka duba 100% mutanen da suke an san funding account 90% nasu ba sa yin payout, like suna blowing account nasu ne kawai, suna rasa account ne complete ba sa cire ko CC. Domin idan muka duba yawancin mutane suna tambaya na like Abdul, so profam ta ina suke samun kuɗi da suke ba mutane suna yin payout. So bari an gaya muku a yanzu ta yadda profam suke samun kuɗin da suke ba mutane suke payout, like kuɗin mutane da suke zuwa suke siyan account din. So yawancin mutane da suke siya kamar yadda aka duba by estimate, kamar yadda na gaya muku almost 90% da suke siyan profam suna blowing account nasu ne. So wa'innan 90% nan da suke siya da kuɗin shi ne mostly ake mutane payout, kuma su ma profam din su ma suke samun benefit ta nan wajen. So wannan shine hanyar da profam suke samun kuɗi. So ya kamata ka san step by step yanda ake passing profam. So da farko dai idan kai trader ne, idan muka duba yanzu mostly wa'innan profam din za ku ga suna ba da dama a trading forex, I trade in crypto, I trade in indices, and then I trade in futures. So da farko ka selecting market guda ɗaya wanda a cikin ta ne zaka fara yin trading. After ka yi selecting market guda ɗaya, sannan ka selecting maybe PA guda 2 ko guda 3
wanda kawai su ne za ka dinga yin trading, sannan kuma ka je ka sama maybe the best trading strategy wanda za ka dinga amfani da shi. Kamar yadda kuka sani for now yawancin duk wa'innan trading strategy din da kuke gani suna aiki. Let's say price action, SMC, ICT, ba strategy da baya aiki. So kai selecting one strategy and then kai back testing sannan kai amfani da shi. Sannan na gaba kuma shine ya kasance kana da trading plan. Wannan trading plan din naka shine duka zaka tsara maybe ranakun da zaka dinga yin trading, da period din da zaka dinga yin trading, da lokacin da zaka dinga yin trading, da how many percent zaka dinga riski, like complete komai da komai zaka yi trading zaka tsara shi ne a cikin wannan trading plan din naka. So idan ka bi wannan step din ina tunanin kuma ka tsaya ka sa like discipline, ka tsaya da discipline naka kana ba account an kula maybe zaka pay out a profile. So insha Allah zan samu lokaci zan muku video step by step yanda za ku fara passing profile da kuma yanda ma za ku ansa account complete. Sannan idan kuna so ku join na private mentorship nawa za ku iya duba kasan wannan video wannan description za ku samu link za ku join. Anan ina guiding mutane akan different ways da ake making money online. Let's say SMMA, trading, investing, dropshipping, affiliate marketing and many more. Duk wasu manyan hanyoyi da ake making money online ina guiding mutane step by step. Alright, so da fatan kun ji daɗin wannan bidiyon, ka kuma ta ku danna mun subscribe sannan ku danna mun like a wannan bidiyon. Peace out.